सत श्री अकाल जी, तुसी देख रहे हो स्वैग ते सुपरस्टार ते मैं हाँ सायरा। दोस्तों कहते हैं कि तुहाडे आर्ट च, तुहाडे टैलेंट च, तुहाडी कला च तुहाडी इन्नी समृद्धि होनी चाहिए, तुसी इन्ने पावरफुल होने चाहिए हो अपने टैलेंट दे विच, अपनी आर्ट दे विच कि कोई हद, कोई सरहद तुहाडे टैलेंट नूं रोक ना पाए। साडे अज दे जिहड़े गेस्ट ने वो बिल्कुल इस चीज़ ते खरे उतरदे ने। सो प्लीज़ वेलकम विद मी बिलाल सईद एंड ईजू। सत श्री अकाल जी। Assalamu Hello, alaikum. hello. अस्सलाम वालेकुम। हेलो, हाय, हाउ आर यू? We're good, we're good. ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੋਈ ਹੱਦਾਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਲੈਂਟ ਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਾਲ ਪਿੱਛੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਐਂਡ ਵੀ ਆਲ ਆਰ ਕਨੈਕਟਡ ਥਰੂ ਵਨ ਥਿੰਗ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਟੈਲੈਂਟ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਮਿਊਜ਼ਿਕ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਸਮਥਿੰਗ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ no matter where we live, right? Yeah, Hanji, definitely. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਣੇ ਦੀਆਂ ਜੁਦਾਈਆਂ। ਇਟਸ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ। ਐਜ਼ ਆਫ ਨਾਓ ਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਿਲੀਅਨਸ ਵਿਊਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਐਂਡ ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਇਜ਼ ਲਵਿੰਗ ਇਟ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਲ ਮੀ ਇਹ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ? How did Bilal and Izu met? First, I was a very big fan. Sorry, my Punjabi isn't the best. I can speak in Urdu or Hindi, that's fine. लेकिन पहली बार जब मैं बिलाल भाई के साथ बात की मैंने, तो it was very like overwhelming because I've listened to his songs since I was a little kid. So for me, it was like he's a legend, he is a living legend, and his songs have, I think I can say for all of us, they've done a lot for us. So when I first messaged him, I was very, very nervous, but he was so kind and so down to earth, very humble. He was very welcoming. And so I sent him the melody. It was just a composition, and it was this no lyrics. And the way Bilal Bhai just wrote the lyrics so beautifully, like he made everything come together, and his touch was so beautiful on it. It was so natural. There was no forcing or anything like that. He just gave what he wanted to do on it. There was no extra interference. It was just me and him, and that was what was the best part. So And then Bilal, you carry on the rest and what you thought. No, basically इसने काफी सारी जो है ना बड़े अच्छे अल्फाज मेरे लिए यूज किया. I really appreciate that, but I was surprised to see how talented he is, and actually मुझे बहुत टाइम तक people who've been listening to my music, उन सबको पता है कि मैं खुद ही गाने लिखता, कंपोज करता और प्रोड्यूस करता हूँ. But then I came to know, and I was like, wow, I just saw a better version of myself in him, and I was like, wow, this kid is so talented. और जब इन्होंने composition मुझे भेजी थी, वो मुझे इतनी खूबसूरत लगी. I knew. Then we shifted to another song, if you remember. Then we came back to Yeah. Something like जो के जिस तरह जो लोग जो मेरे हार्डकोर फैंस हैं उनको बहुत ज्यादा इसलिए अच्छा लगता है. they could see a reflection of old Bilal Saeed in it. जो composition का style है, it's very and to give very fresh touch to it. So मैंने जैसे ही composition सुनी, I knew I am absolutely doing it और बड़ा मजा आया मुझे. All right. Acha, also this video has a X factor, and that is also Isabella Cap. She's also here in the video. और ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ collaboration ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੀ? She was I think Bilal, we can both say she was in our minds for a long time. We both we knew we wanted someone, but we didn't know who. And then obviously Isabel is very her look, I think she matched the video very well. She done very, very well. Her acting was really good, and it kind of just came together. We all on set, we were all we were very nice with each other and stuff, and it was wonderful to work with both Bilal and Isabel. I must say Isabel was so positive on the set. Yeah. Like her energy was so good. जिस दिन मैं पहले दिन आया हूँ, because I was traveling, और मैं पहुंचा वहाँ पे, and मेरे माइंड में था अच्छा मे बी नॉर्मली होता है कि सेट पे जब आप जाओ ना, तो जो एक्टर्स हैं वो थोड़ा सा अपना उनको टाइम लगता है थोड़ा सा एडजस्ट होने में, and then वो कंफर्टेबल होती है. लेकिन Isabel was so positive, उनकी वाइब बहुत थी, और काम करते वक्त we enjoyed it a lot. बड़ा मजा आया.
वीडियो शूट करते हुए। एक्चुअली जो चीज़ जिथे काम करन च मज़ा आए ना वो चीज़ देख के भी मज़ा आंदा एंड दैट रीचेस मतलब वो पहुंच जाती है ऑडियंस तक कि हाँ ये प्रोजेक्ट सब ने इंजॉय करके और एक्चुअली इनू फील करके काम किया सो दैट रीचेस अस Great. Also, Bilal, we were doing this interview, so मैं पिछले 2 दिनों च ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣ ਮਾਰੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ of course I've heard them before ਪਰ ਸਾਰੇ on loop ਦੁਬਾਰਾ ਚਲਾਏ ਮੈਂ 2 दिन and you know मैं वो सारी videos भी YouTube ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ and I was like what a shift, what a major shift I mean in terms of physical transformation, what a major changes ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ I just wanted to ask you ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਚੌਪ ਕਰਾਏ ਸੀਗੇ and when you went through this physical transformation phase ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਇਹਦਾ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵਾਲਾ ਫੀਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਕੀ ਪਤਾ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਹੀ ਨਾ ਕੀ ਪਤਾ ਮੇਰਾ 뮤직 ਉਹਨਾਂ ਚੱਲੇ ਹੀ ਨਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸੁਪਰਸਟੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ 뮤직 ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੋ ਸਮਥਿੰਗ ਲਾਈਕ that didn't come to you ਕਦੀ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਇਹ ਫੀਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਆਈ मैं I'll be very honest ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਾਲ ਕਟਾਉਣ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੋਚ when I had my long hair तो मैं सोचता ਸੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਲ ਕਟਾਵਾਂਗਾ but then every time I used to go to the salon ਮੈਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦੀ and I was asking the same questions to myself ਕਿ ਯਾਰ ਕੀ because all my friends used to say don't cut your hair because I remember Pakistan ਦੇ ਵਿੱਚ I don't know about India of course I know about India but physically I wasn't there लेकिन Pakistan that look was the look and like almost every town had a similar Bilal Saeed look ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ ਉਹ Bilal Saeed का लगता है so मुझे ये था कि पता नहीं उसके बाद लोग पहचान पाएंगे नहीं I was scared so मैं 2 बार गया बाल कटवाने और मेरी हिम्मत नहीं मैंने नहीं कटवाए फिर एक बार ये हुआ कि एक हेयर स्टाइल देखा था हम सारे एक ईमो फेज से गुजरते हैं so I was going through that phase तो उस पे ये हुआ कि मैंने उनको जाके बोला कि आप इसको इस तरह काट दें तो उन्होंने मेरी मर्जी के नहीं जब काटे तो मैं डिसअपॉइंट होके मैंने कहा आप बिल्कुल काट दें that's how the transformation happened and then I think फिर उसके बाद मैं बड़ा कॉन्शियस हो गया था बहुत टाइम तक मैंने अपने आप को एक ही लुक में रखा for like 4 to 5 years then I decided no come out of this then now I'm very experimental and probably in next videos you'll see another different look so I'm enjoying that part that's something really interesting now next video I'm gonna change your look too I'm No. Let me stay there. Let me stay. I'm simple. I was about to ask this मैं ਪੁੱਛਣ ਹੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਈਜ਼ੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਆਪਣੀ ਲੁਕਸ ਨਾਲ ਇਨਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਇਨਾ ਡਰਾਸਟਿਕ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮੇਸ਼ਨ Actually beginning में ना मेरे पास ponytail थी okay when I first started when I was like 16 I used to have a ponytail then I shaved my head completely now I've got you know this फिर ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਬਿਲਾਲ ਨੂੰ then so you can definitely do something in the next video no more you've gone to extremes मतलब पूरा shave करना and then having a ponytails पूरा extremes है you should try this next time and also maybe and also you have given us a hint कि ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗਾਣੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ plan ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ so maybe is that dropping anytime soon Bilal bhai you tell me सारी चीजें तो नहीं हम आपको इस पहले इंटरव्यू में बताएंगे लेकिन ये soon never know all right also because I was I had to do this interviews करके रिसर्च चल रही ਸੀਗੀ so I मतलब बहुत कुछ पढ़िया मैं स्पेशली बिलाल ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟਰਗਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਫੇਜ਼ when he was trying to make it but ਉਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਿਲਾਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਇਜ਼ੂ was it similar to you ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤਾ ਹੈ or was it like you thought it and one day it happened that kind of stuff so I first put my first song when I was 16 years old I'm 22 now so I've been doing it a few years now but when I was 16 no one knew who I was and then I think my career changed when we did Jannat with Harshdeep Kaur and that song just everyone knows the song and since then obviously Judaiya now and then we done song with Karan Aujla and all these songs they've all helped and I think I've progressed a lot as an artist, but I still think I have a long way to go until I reach my dream or. Did you just said कि ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਦੋਂ ਇਹ journey start ਕੀਤੀ you were 16 back then? 16, yeah.
16. See, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਿਲਾਲ 'ਚ similarity ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਬਿਲਾਲ also I think started when he was 16 or he left his house. ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਬਿਲਾਲ? I left my house and I said I'll come back when I'll He's become so happy about it. He's like, I left my house. Finally you guys considered me in the 16 group, so I'm trying to be as young as you are. Yes. So मैं अपने घर कह के निकलिया सी कि मैं उਦੋਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ when I'll make it, ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਹਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਟੁਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ next time ਉਦੋਂ ਆਵਾਂਗਾ ਜਦੋਂ I'll make it. So he was like, so I have a question. Sorry, when you did finally go back home, how was the feeling? actually it took me a long time to make it, like almost 8 years. So I was my first song, it came out when I was 22, 12 saal. Wow. Oh, and that was in like instant hit. ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਗਾਣਾ ਉਨਾ ਹੀ fresh ਹੈ. That song is something special. I could never make a song like that again. So yes, ਉਹ 8 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕੁਝ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਡਰੈਗ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤभी घर आऊंगा जब स्टार बनूंगा। ਘਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੰਗ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ 8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਸਟਾਰ ਬਣਾਂਗਾ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਬਣਾਂਗਾ। kept going. ਆਲ ਰਾਈਟ, ਜੁਦਾਈਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਐਂਡ ਆਲਸੋ ਆਈ ਹੈਵ ਅ ਫਨ ਸੈਗਮੈਂਟ ਕਮਿੰਗ ਅਪ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਾਣਾਂਗੇ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦੀ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਆਫਟਰ ਦ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫੇਵਰੇਟ ਬਿਲਾਲ ਸਈਦ ਐਂਡ ਈਜ਼ੂ, ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਗਾਣੇ ਜੁਦਾਈਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਨਾਓ ਵੀ ਹੈਵ ਆਰ ਫਨ ਸੈਗਮੈਂਟ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਇਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ। ਸੋ ਬਿਲਾਲ ਐਂਡ ਈਜ਼ੂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਨਸ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਹੇਅਰ ਐਂਡ ਦੇਅਰ, ਇਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਿਸੇ ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਸ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ। ਐਂਡ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੈਗਮੈਂਟ ਬਣਾਇਆ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਇਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਆ, ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਹੂ ਬਿਲਾਲ ਸਈਦ ਇਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ, ਐਂਡ ਆਲ ਆਫ ਦੈਟ। ਸੋ ਫੈਨ ਸਟਫ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਐਂਡ ਸੇਮ ਗੋਜ਼ ਫॉर ਯੂ ਈਜ਼ੂ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। Okay, Bilal Saeed da current obsession. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੋਣਗੇ, like really difficult ones. These are not difficult ones, come on. Current obsession, I think I've always been obsessed with music a lot, and currently it's the same thing. Bilal Saeed's favorite place on earth? Australia and LA. Okay, Bilal, something that you own and you really cherish. Ki hai wo cheez? I think my car right now. I really love it. What car is it? I know. Yeah. It's not a very expensive and top end car, but it's MG. Okay. And they just introduced it in Pakistan, and somehow I'm just loving it. Wow. Actually, every day when I sit in my car, I say to myself that I love this car. Wow. Oh, that's the feeling. No? Yeah. So chalega. Yeah. One hobby that you will never give up? It's gonna be a similar answer, I guess. It's music. I don't want to give up on music at all. And one thing that you want to learn, a hobby? What I want to learn? Okay, so this is going to be a top secret. Okay, I really like to do few things which I'm gonna do eventually in my life. One of them is, I have a thing for cutting hair. I want to cut hair. Okay, one gift that is very close to your heart. That is very close to my heart is my son. Oh, beautiful answer. Beautiful, yeah. Acha, last song that you played in your car except Judaiyan. What if it is Judaiyan? Okay, last song. Usually Izu is right. Usually we play, like, I do listen a lot of new music. I do listen a lot of old music as well, because we need to get some inspiration all the time. Music is our thing. But most of the time I'm listening to the songs I create. So for example, I've created something in the studio. I'm going to go listen to it in the car and vibe with it. So the last one was one of my own. I am doing a collaboration with the new artist as well. She's a female singer and I'm going to introduce her. So I was listening to that. Okay.
What was your first stage memory like, Bilal? My first stage, there are lots of them. There are lots of them. But I do remember the very first one was like I did open a show for a band called Noori. Noori is a big like rock band in Pakistan. So back in like if we go back when I was struggling during my teenage time, so मैंने उनके लिए एक शो ओपन किया था और जिस दिन मेरा पहला कॉन्सर्ट था आफ्टर बिकमिंग बिलाल सईद तो वो उसी वेन्यू पे था and I remember going to the same venue and everything was different because back then everybody was saying Noori Noori and I was like wow there will be a day they'll call my name and that day I was at the backstage and they were saying Bilal Saeed and I cannot forget that Wow. that was beautiful. ਇਹ ਹੁੰਦਾ this is called circle of life and this really happens okay ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਨੀਫੈਸਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ and the people who work on their themselves work on their art and you know they would really manifest ਕਿ ਇਹ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਯਾਰ ਜਲਦੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ Exactly. ਹੁੰਦਾ ਹੈ No, it's all about belief. You have to believe in your dreams and you have to know. I think believe in naturally that you don't create it. It just comes from within you and you're like, no, I know I can do it. Because I know there were people who told me you can't do it. And when I go back, listen to myself when I was struggling, मैंने लगता है कि yes, मैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं सी गांदा, but I had faith. I knew I'll still make it. yeah all right that was a fun I'm still gonna make it. Alright, ਈਜ਼ੂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਨੇ ਹਾਂ what is your current obsession right now My current obsession is probably like Netflix. Anything on Netflix. I've just been binge watching so many shows and films. And the other day I watched Chandigarh Kare Aashiki. That was a good film. oh wow Yeah. So I've been watching loads of Bollywood and Punjabi movies as well. अरे वाह चंडीगढ़ करे आशिकी ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ Yeah. all right moving on forward which is your favorite place on earth Favorite place on earth? I think Los Angeles. Los Angeles all Yeah, right. definitely. It's just beautiful with the palm trees and it's wonderful. I love it. All right. And something that you own and you are really, really proud of it and you cherish it basically. My microphone. You know, when I'm in the studio and when I'm recording, it's very expensive. So it's very, for me, I'm proud because I worked very hard to buy it and I use it every day. And, you know, that's how people listen to me. So for me, it's my microphone, definitely. All right. Okay. One hobby that you would like to give up or a habit that you would like to give up. I don't really have any bad habits. Everything is I'm pretty good. Maybe too much games. I play games too much. Okay. One habit जो या hobby जो तुसी सीखना चाहते हो. I want to learn how to play piano. All right. That's interesting. I've always wanted to learn, you know, so maybe one day. And one hobby or habit जो तुसी कदी give up नहीं करना चाहते no matter what. You think this is my USP. Singing. That's the yes, one. of course. Is there anything else that you can say in some other foreign language other than English and Hindi? Try Punjabi na. Come on. Punjabi? Oh, wow. What do you want me to say? सायरा इंटरव्यू बहुत अच्छी कर रहे हो आप सायरा मैनू इंटरव्यू बड़ा चंगा लगा Good one. Perfect. Perfect. Okay, I can sing Punjabi, but I can't speak it. It's very weird. Very, very weird. Thank you so much. This is मतलब self plug-in happening. But Izo, तुसी पंजाबी गाने गांदे हो, and it's difficult for you to like speak in Punjabi, है ना? This is something. So my parents, they're Punjabi, and in the house they speak it. But because we're from London and I was born here, they never really taught us. I know Urdu very well and Hindi I can speak very well. लेकिन उन्होंने कभी सिखाया नहीं पंजाबी तो मैं बस उर्दू and Hindi बोल सकता हूँ. लेकिन I can sing in Punjabi. If you give me Punjabi lyrics, I'll easily sing it.
That is something soul connected. Now, music is something beyond languages Definitely. and beyond words. Definitely. Okay, the last song that you played in your car. Judaiyan. Acha, again, now self plug-in from there. Yeah, no, definitely Judaiyan. That was the one. Okay, what was your first stage memory like? I was 10 मैं 10 साल का था जब मैंने ना कजिन की वेडिंग पे परफॉर्म किया था और वो जय Stage पे शोन चढ़ का के। गाना था राइड इट तो Okay. मैंने वो ग्लासेस पहनी हुई थी सूट पहना हुआ था और मैं गया 1000 लोग थे वेडिंग में और मैंने गाना गाया पहली बार and that was the first performance I did and people loved it so that was Oh the my first God. time yeah that was the first time Okay, what is your biggest turn off? Like, ये किसी ने करता, I am done. I don't know this is a difficult one probably if they say they don't like my music then I'm like Okay, please move on. Okay, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋ ਹੈ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਵੈਗ ਤੇ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਸੋ ਇੱਥੇ ਸਵੈਗ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਫੈਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ definitely ਗੈਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋ ਇਸੋ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ what is fashion for you? Are you like running into trends and style and everything ਜਾਂ ਫਿਰ oh you yeah wear what you have? definitely I love dressing up and wearing nice clothes I believe if you dress nicely then you feel nice and you will produce good work you know if you dress not so good and don't really bother then you're not going to feel good you have to look good you have to dress up and that's why I love music videos because you get to dress up and become different character and it's like a film you get to experiment so I love dressing up I love it That was a super fun chat and ये chat इसी तरह चलती रहेगी पर इथे एक ब्रेक का वेला हो गया again and please allow me मैं एक निक्की जी ब्रेक लेके जल्दी वापस आई and we shall continue this chat रुक दें निक्की जी ब्रेक दे ਲਈ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਆਫਟਰ ਦ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਵੈਗ ਤੇ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਸਾਇਰਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬਿਲਾਲ ਸਈਦ ਐਂਡ ਈਜ਼ੂ ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸੈਗਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ ਹੁਣੇ ਐਂਡ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਹੋਏਗੀ ਵਿਚ ਮੇ ਬੀ ਯੂ ਵਰ ਨਾਟ ਨੋਇੰਗ ਅਬਾਊਟ ਅਰਲੀਅਰ ਤੇ ਹੁਣ ਬਿਲਾਲ ਐਂਡ ਈਜ਼ੂ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਦ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਿਕਾਜ਼ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੋ ਬਿਲਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅਫਕੋਰਸ ਇੰਡੀਆ ਆਏ ਹੋਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਾ ਮੈਮਰੀ ਕੀ ਹੈ ਵੈਨ ਯੂ ਕੇਮ ਹੀਅਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪੰਜਾਬ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸੋ ਯੂ ਕੇਮ ਹੀਅਰ ਸਮ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਮਰੀ ਡੂ ਯੂ ਹੈਵ Oh, I have beautiful memories from India. Unfortunately, I've only been to India once. I'm actually, when I look back and मैं भी surprised हो जाना कि why क्यों मैं उत्थे perform नहीं किया India because since day one, Indian fans are like my backbone. They have always been supporting me, especially Punjab to everywhere. ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਗਿਆ ਸੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਲਾਈਟ ਸਮਝ ਲਿਆ ਸੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ and I was like okay people maybe know ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਨਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਨਗੇ if they will be familiar with my face or whatever ਅਸੀਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ I wasn't expecting anybody to know me in Mumbai ਅਸੀਂ and I remember I went for a movie called ਇੱਕ ਮੂਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਗਾਣਾ ਆਇਆ ਸੀ ਮੁਹੱਬਤ ਇਹ ਉਸ ਫਿਲਮ ਦੀ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀ so Mumbai ਦੇ ਵਿੱਚ I was sitting with my producer and then ਇੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ चैनल ਦੇ ਉੱਤੇ somebody knocked at the window and producer ने window तले की थी ने कहा बिलाल भाई आप यहाँ पे कैसे so the producer looked at me like dude you are famous man okay that's good and then I'll tell you about in short खाना इतना मजेदार सी of people showed me a lot of love और मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਫਿਰ ਰਿਹਾ and you won't believe it was exactly ਮੈਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਫਿਰ ਰਿਹਾ I was like ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਹੌਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਯਾਰ everything have you been to ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ I think ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੇਰਾ ਟੂਰ ਸੀ 12 cities ਦਾ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ so we used to go to every city but there was one पंगा in it क्योंकि मेरा when you come from Pakistan so somehow unfortunately we have these situations so mera visa si reporting so every time when I used to change city
I had to report. तो मैं हर रोज शहर चेंज करता सी. So imagine every day I'm waking up in the police station. हाँ जी मैं जा रहा हूँ the next city. You know. But yes, it was a Yeah. wonderful experience. Khana was bang on. I loved it. Wow. All right. Izu, have you been here or do you wish to? That's my number one dream to visit India. I think, like, you know, Bilal Bhai said, there's a few complications, but I think this year I'm planning, maybe end of the year, to visit India, because even when I look at my fan base, majority is in India and I've never been. Yeah. So I would love to visit and just see it, and you know, just to visit and to see the you know, the country as a whole. That's like one of my dreams, definitely. Alright, अच्छा बिलाल ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐਸੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿੰਗਰ ਨੇ ਜਾਂ ਐਸੇ ਇੰਡੀਅਨ 뮤직 ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਨ ਕਮਿੰਗ ਟਾਈਮਸ whenever God wants? Lots of them, lots of them. ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਸੀ, I did go and I met Sir Mithun. ਉਹਨਾਂ ਦਾ 뮤직 ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਹੈ, Mithun. And then I met Preetham ji. ਉਹਨਾਂ ਦਾ 뮤직 ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ. I would love to collaborate with a lot of people, like especially, you know what I'm really proud of? Indian Punjabi singers, you know, the way they've taken this True. change karta hai. I'm a big fan of Diljit Dosanjh. मेरी कदी कदी उन्हां नाल गलबात ही हुंदी है. I really love his style. I really love how he portrayed True. Punjabi culture in a very cool way. I really love it. And to be very honest, that's what I've been trying to do here for a very long time. Because if you go back, आज तो 10 साल पहला पंजाबी म्यूजिक ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਸਿਰਫ ਭੰਗੜਾ म्यूजिक. So I was the one creating songs like Aditi Raat and 12 Saal, and I used to tell them, yeah, it's not bhangra. Punjabi music has so much more to offer. It's not just bhangra music. And now ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ no ਪੰਜਾਬੀ no ਪੰਜਾਬੀ music, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣੇ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ. And I feel so proud that actually all together and the credit goes to we cannot deny ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ singers ਨੇ, they are doing great job, like talent like Sidhu, talent like Diljit Dosanjh, and now we have like AP Dhillon in every street in Pakistan. So you know, this is the beauty of music. I remember back in the time ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ album ਆਇਆ ਸੀ 12, ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਗਾਣੇ 12 ਸਾਲ and Cuckoo and ਖੈਰ ਮੰਗਦੀ and 2 number. I remember there used to be tweets from India. ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਲੋਕੀ ਜਿੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ. It's the same thing now when I see Indian singers ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ. So yes, they're doing amazing. I really love them. Lovely. Okay, so we have our last segment ਔਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਡੀਅנס ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਔਰ ਈਜ਼ੂਰ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਸਵਾਲ ਛੱਡਣ ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਸੋ ਦੈਟ ਦੇ ਕੈਨ ਆਲਸੋ ਬੀ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਿਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿਸ ਚੈਟ. ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ. akhil.mudgil, this is on Instagram. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਬਿਲਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕ, ਪੁਰਾਣੇ ਜੌਨਰ, ਪੁਰਾਣੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੀ ਫੀਲ ਚਾਹੀਏ, ਵਾਪਸ ਕਬ ਦੇਖਣੇ ਕੋ ਮਿਲੇਗੀ? ਬਿਲਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ. So that's what I'm trying to achieve in my next album. Because with time to evolve karte ho, and then as an artist you always want to do new experiments and you want to like explore more. But in the next album which I'm working on, I'm going to try to bring that flavor in so they can have the purani vibe. Okay, अगला सवाल है the_rajan_ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਿਲ ਟੁੱਟਿਆ. ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਲਿਖਿਆ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ. ਸੋ ਕਿ ਤੇਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਿਲ ਟੁੱਟਿਆ? ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਿਆ, but somehow I'm very lucky. ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰਾ ਕਦੇ ਦਿਲ ਟੁੱਟਿਆ. I've been really lucky. This is what I was thinking today ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਠਿਆ ਸੀ. So when I wake up, I'm thinking something. There is something going on in my head. So मैं आज यही सोच रहा ਸੀ that Bilal Saeed, you cannot complain about anything in your life, because the biggest blessing I've ever had is each and every person who came to my life, like 99.9% of them were amazing people, beautiful human beings. Everybody would be blessing rahi hai.
ਪਰ ਦਿਲ ਟੁੱਟਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਦਿਲ ਟੁੱਟੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਐਜ਼ ਅ ਰਾਈਟਰ ਆਈ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ that and I can write about it. Okay, ਈਜ਼ੂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਵਾਲ ਹੈ, how many girlfriends did ਈਜ਼ੂ sir have? It is by its_Sayam Sehgal. ਦੱਸੋ ਈਜ਼ੂ sir. Zero, absolutely none. I'm Stop focused lying, on- okay? No. I think Bilal bhai, you can agree with me on this one. As musicians and as artists, it's very difficult to be with a musician. Very, very difficult. Most people don't understand the lifestyle, and for us, music is number one. For me, it is. It's above everything. It's above. So right now, I'm so focused on my goal and my dream. I can't let anyone take that away from me. So yeah, I mean, they've. But what about the one Maybe. you introduced me to when I was in the UK? Oh yeah. Oh yeah. There's lots of people in and out, but no stability. In and out? What is that? My mom and dad are gonna watch this. Let's move on. No, I'm just kidding. Izu is a very like sharif bacha boy. Yeah. Changa biba mun. अगला सवाल है कौर जोत 2523. शी इज आस्किंग बिलाल तोहानू हाउ टू स्टार्ट योर म्यूजिक जर्नी इन सोशल मीडिया टाइम्स. मतलब आजकल जो किसी ने अपनी म्यूजिकल जर्नी शुरू करनी हो, हाउ कैन दे ग्रो? That's a good question. So basically, आजकल दे दौर दे विच I think it's very easy. I'm sorry, I'm gonna sound like कहेंगे यार है क्योंकि बैठा है so he can say, क्योंकि मैंने लगता है when I started struggling, ना तो कोई YouTube दा कोई concept थी, ना कोई बहुत ज़्यादा Facebook, and now ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ when you have talent, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗਾਣਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗਾਓ, or sometimes people have gone viral just because the way they show their any performing art or anything you want to do. So I think the best way is today you have to understand it's only you who's going to make it. So you need to set your direction right, which means first of all you need to use the most impactable thing, which is social media. So you apna social media thing focus karo, through TikTok, through Reels, and then usto baad I'm pretty sure it's very simple. It's simple. If you have talent, you can do it. Yeah. It's not going to be easy. Don't get me, because there are tens of thousands of people like you who want to make it. But yes, Yeah. if you have that spark in you, koi na koi tonu like there nazar aa janda hai कि okay. Yeah. All right, last question of this interview. It is by Seri_SP. He's asking Bilal Tohanu, has Bilal ever been to Kartarpur Sahib in Pakistan? I've been to Nankana Sahib. Yes. All right, guys, thank you so much. And it was lovely chatting with you. और बहुत मज़ा आया. And I hope तोहानू भी आया होगा. And I hope कि अगे भी ऐसे इसी तरह interviews करते रवांगे, because I don't want this to be the last interview that I am having with you guys. This was the first one for sure. पर अगे भी ऐसे इसी तरह गल्ला बातें करते रवांगे, right? Inshallah. Thank you so much. And on that note, we are not packing up like that. I want you guys to sing Judaiyan together, and then we'll wrap up this interview. Come on. जुदाइयां यार ने मंगियां किवें मैं करदा ओनू ना, ओ मेरे नाल खुश जे नहीं किवें हड़दा ओ दीवान